Hello, dear students. Welcome to a new academic year. We start with the semester 5, and I shall be handling Language and Linguistics, Module 1 and Module 3. So, welcome once more. I hope you're all keeping safe. Let's begin. So before setting out to make a study of the development of English language over the past, say, 1500 years, there are a few important facts concerning language in general. I mean language, not English language as such, language in general, that we should have a clarity of. ഈ ഭാഷയെ പറ്റി തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും മിസ്ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആദ്യം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. It may seem unnecessary to a crowd of intelligent people, but most often small facts or things like the history and the origin of language all these are considered. Why do we study all those things? And even certain small things like certain words, how they have formed the evolution of certain words, certain phrases, and the culture, how habits formulate language. All these are often overlooked. And there are many forces which has led to the working of the languages we use today, be it Malayalam, be it Tamil, be it English. Okay, so first and foremost, let us understand few facts concerning language in general. So, what is language? We all know that language is an integral part of human life. But most often, it is taken for granted like the air we breathe. We have no idea of how this language formulated or how important this language is. Right? So, language acquisition takes place automatically without our being aware of the complexity of its nature and structure. നമ്മൾ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു കുഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അമ്മ എന്നാണ്, അമ്മയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അമ്മ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, അമ്മ എന്നുള്ളത് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ എന്നുള്ളത് അതിനറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന മദർ, ദ വൺ ഹു ഗേവ് ബർത്ത് ടു മീ എന്നുള്ളത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ അത് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ കുഞ്ഞിനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മ അമ്മ അമ്മ, അങ്ങനെ കേട്ടാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ we start imbibing language from the community we live. Say for instance, I live in Trivandrum. Okay, I'm from Trivandrum. I will automatically pick up Malayalam language from my parents, from my relatives, from the people near me, from my friends, from my neighborhood, from my school, from college, from the teachers who taught me, from the teachers who at college, from the shops I go to, so on and so forth. Right. So my way of talking Malayalam will have or will be greatly influenced by the community that I live. So I imbibe the language from the community that I live. Another example would be, if at all, supposing say an American lady, okay, she decides to adopt a small child from India. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു? നേരെ അമേരിക്കയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ UK കൊണ്ടുപോകുന്നു. എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരുടെ സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അവർക്ക് മലയാളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്, ഒരു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസും അവർക്കറിയില്ല. അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ദത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കൂ. സപ്പോസ് the baby is adopted when it is just an infant and they take it to the place where they live. They would definitely be speaking to the child in their native language.
So if it is an American lady, she would be speaking in English. Okay, and the child listens, and the community that she lives is in a European setting, an American setting where English is used. The neighborhood that she lives in, the school that he or she goes to, the friends and relatives who visit there, the family, all speak in English or speak in that native language. So definitely the child will have no idea of who or where she was born. She or he is an Indian. See, they have adopted the child from India. Indiaയിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ദത്തെടുത്താണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ അറിയുണ്ടാവില്ല. ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അല്ല, കൾച്ചറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ്. Okay, so the child learns or imbibes language from the community they live. That's a very important thing. Okay, so language acquisition, how does it take place? It takes place automatically. Again, I want to come back to the point that I was speaking about. Amma ennu parayumbo adila letters ma അതൊക്കെ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ, ആ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ആ കുഞ്ഞത് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 8 മാസമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ കുഞ്ഞ് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിൻ്റെ അമ്മ അതിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് the child understands that okay, this person who is talking to me and who is always using the word amma is somebody dear to me. It doesn't know that it is the mother feeling. Like mother feeling is different. See, it is very difficult to give you a clear-cut explanation to this language. Language as such is very difficult to define. So here language acquisition takes place how? It is an automatic thing. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി, ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി, മലയാള ഭാഷയുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയോ സ്ട്രക്ചറോ ഒന്നും അറിയാതെ, അപ്പോൾ ഏത് ഭാഷ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഒന്നും അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഗ്രാമറും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ കേട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്? ബീറ്റ് മലയാളം, ബീറ്റ് ജർമ്മൻ, ബീറ്റ് എനിത്തിങ്, any language. So what exactly is language and why do we use language? Language is essentially a tool for communication, അല്ലേ? അതിനല്ലേ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It is used by whom? The human communities. So you may ask, what about animals? They also communicate, no? What about these facial signs? What about the other mode of communication? That is also a kind of language. Well, yeah, but they are different from what we are going to study. We are going to restrict the language, the word language, to the language used by humans alone, which does not include body language, but rather it is also known as natural languages. Okay, animals also communicate, but it has its limitation. Imagine a dog barks when it sees a stranger. Okay, the barking tone when it sees a stranger is different from its barking tone when it is hungry. Might whimper or it might cry. The tone is different, and when it sees its master, it wags its tail. That is also a kind of communication, but again it has limited communication. Its communication is limited. Whereas what about our languages? Our languages is an infinite thing, right? They are called natural languages, which are different from other mode of communication. Okay, so when I say language, the study of language and linguistics, we are restricting the term
to the languages used by humans alone, which is also referred to as natural languages. Okay, so it will be strictly or concerning strictly on its restricted meaning. That is, language used to communicate meaningfully, the spoken language or be the written language also. So first thing here is to realize that language is primarily something that is spoken again. Okay, not written. So the primary importance goes to the spoken language than written language. Of course, that doesn't mean that you have to undermine the importance of written language. Written language is also important, but what came first? Speech came first. Speech is often more regarded as more important than writing, and it is primary, and writing is secondary. We shall be discussing that in detail very soon when we take the next topic or next essay, speech and writing. Okay, now let's try to define language. Okay, what is language? I'll give you a set of definitions by very important writers and philosophers, and then through these definitions, you don't have to learn any of these definitions. Okay, please don't learn them by heart. It's suicidal, so don't learn these definitions by heart. If you want, you can learn one or two definitions, whichever you feel you're comfortable. Just learn one definition perhaps, just to give the punch കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റിങ്ങിന് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എസ്സേ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ആകും. ഓക്കെ, അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ easy to understand and easy to memorize. If you are interested in any of these set of definitions given to you, you can do that also. Okay, let's come back to what we were discussing. There are so many definitions to language, and some of the definitions that I have chosen in these slides, that I have used in these slides, are or contain certain characteristics or certain features of language. So by looking at these definitions, let's try to understand the characteristics of language. So the essay here, the first essay is on language and its features. You may be asked a question like this. You may get a question, define language, or what is language, and what are its features or characteristics of language. You may also get them as short questions, short answer type or paragraph type. Okay, so let's look at these characteristics by looking into the definitions first. First and foremost, let's define language. Let's use Aristotle's definition to language. According to Aristotle, speech is the representation of the experiences of mind. Okay. Next, Edward Sapir. Edward Sapir, in his book, very famous book, Language, he says language is purely human and non-instinctive. What do you mean by non-instinctive? Non-instinctive means natural. Okay. It is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. We'll be explaining all this. I'll be explaining that. We'll just look at the definitions first. Okay. A language, now according to Bloch and Trager, a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. They had used this they defined it in Outline of Linguistic Analysis. And there are a few other definitions as well. Language is human, a verbal systematic symbolism, a means of transmitting information, a form of social behavior, a high degree of convention.
with a high degree of convention. Then you have another definition would be human languages are unlimited, an unlimited set of discrete signals, they have great structural complexity, structure at least at 2 levels, they are open-ended, they allow for transmission of information. Now, very important definition, Noam Chomsky's. When we study human language, we are approaching what some might call human essence, the distinctive qualities of mind that are so far as we know unique to man. And then by Gimson, a language is a system of conventional signals used for communication by a whole community. Now see all these, if you look at all these definitions, you will find few characteristics of it. Few characteristics or few features of language. Some call it the totality of utterances by a community. Some call it a human verbal systematic symbol of transmitting information. To some it is an unlimited set of discrete signals which is very complex. It has a complex structure. It has 2 levels, meanings, or it has a structure at 2 levels that we will be studying. The duality of structure, they are open-ended. It is unique to man. It is a system of conventional signals used by a particular community or a whole community for communication, and so on and so forth. So now let us look at the characteristics based on these definitions. Let us look at some of the characteristics of language. Foremost, let us look at language as the chief human means of communication. Okay. So the totality of utterances that can be made in a speech community is the language of that speech community. So it is the chief means of communication. If you look at all these definitions, that is one unique thing, or one common thing that you find in all these definitions, right? It is a chief human means of communication as well as of self-expression. It is one unique capacity of human species. നമ്മൾക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ദൈവ അനുഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ പറയാം. Ability to communicate and use language for self-expression. It is the vehicle of thought. See, the process of thinking, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും അത് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ തോട്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലല്ലോ, അതിങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്. തോട്ട്സ് ആയാലും ഐഡിയാസ് ആയാലും നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ അത് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയണം എന്തൊക്കെ പറയണ്ട, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ? വി ഡോണ്ട് അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ അടി കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ we know what to speak and what not to speak. So all the thoughts are not spoken. So thoughts, the process of thinking is involuntary, but its expression through language is voluntary. That means it takes place under conscious control. That is why we say language is a chief human means of communication. It is unique. It is a means of self-expression, and it is the vehicle of thought. Right? The next characteristic or feature of language is that it is a system of symbols. സിമ്പിൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ സ്പീച്ച് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സീക്വൻസസ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അവർ വോക്കൽ ഓർഗൻസ്. റൈറ്റ്? Language can also be represented as using graphic symbols, that is the written form. So we have 2 levels, 2 systems there. We have the vocal symbols
that is the spoken one, and the written symbols, that is, the graphic symbols, that is the written form. Graphic symbols includes signs, letters, alphabets, words, all that, whatever is in the written form or pictures or whatever, that is graphic symbols. അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദം, വോക്കൽ സൗണ്ട്സിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോക്കൽ സിംബൽസ് ആണ്, സ്പീച്ച് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. Language is a system of symbols. Both we can represent it, how we can represent it using the vocal symbols, that is our phonetic script. Cat എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് k, a, t, that is the, which one? The vocal symbol. And how do we write cat? C-A-T, cat. The letters, that is the graphic symbols, the written form. Okay. And the next feature, what is the next feature? That's a very important feature, and it is normally asked for as short answers or paragraph answer question. Language is arbitrary. What do you mean by arbitrary? That the relationship between the expression system, and that is the utterances expressed through vocal or graphic, speech ആയാലും written form ആയാലും നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ either ശബ്ദത്തിലൂടെയോ കണ്ടന്റിലൂടെയോ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സിംബൽസിലൂടെ വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ, it is arbitrary. The relation between that particular word and the meaning of that word is arbitrary. For example, tree. Tree എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ അതിനെ പേടെന്ന് പറയുന്നു, മലയാളത്തിൽ അതിനെ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നു, തമിഴിൽ അതിനെ മരം എന്ന് പറയുന്നു, ഫ്രഞ്ചിൽ അതിനെ ആർബർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് ആർബിട്രറി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, സെയിം എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ, വി വിൽ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ലാംഗ്വേജ്, ഒരേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് സംബഡി കോൾഡ് ഇറ്റ് പേഡ്, those people living in that Hindi northern community started calling it paid. Okay. Some in the southern community, that too in Kerala, southern community എന്ന് പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാടും സൗത്താണ്, പക്ഷേ മരം എന്ന് നമ്മളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, because Kerala was a part of Tamil Nadu earlier, and then with the formation of Kerala as such, we are, we are Keralites and they are Tamilians, but we still use, in colloquial terms we say maram only, അല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അത് കറക്റ്റ് ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വൃക്ഷം എന്നാണ് പറയുക. കൂടുതൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് മലയാളം. അപ്പോൾ തമിഴിൽ അതിനെ മരം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ അതിനെ ആർബർ എന്ന് പറയുന്നത്. So that is because the French community decided to call it, so they all call it arbor. The English community decided to call it tree, and they continue calling it tree. The Hindi northern community decided to call it paid, so it is called paid. So the relationship between the the word and the meaning is arbitrary. Arbitrary means it is determined by impulse than reason. ഒരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടല്ല. അതാരൊക്കെയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞത് തലമുറകളായിട്ട് അത് ആ ഭാഷ അത് വന്നു, അത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ്. ഒരു മരത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് മരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ പിക്ചറും അതെന്താണോ അതും ആ വാക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.
അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പിക്ചർ വരുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ട്രീയും ഈ പറയുന്ന ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രറി, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ഓർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റീസൺ ബിക്കോസ് സംബഡി long time ago, somebody of the English community, the European community decided to call it tree. We all continue calling it tree because it is being transmitted. It is being spread throughout. Okay, that is why we have different languages. Otherwise, we will only have one language. Okay, so that is why we say it is arbitrary. The same object is called by different words in different languages. If the relationship were not arbitrary, probably there would have been only one language in the world. Okay. The next feature is that language exhibits a structure. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം that will be asked for your as a short answer, what is called duality of structure. So please pay attention. Now language exhibits a structure. Linguistic symbols are arranged in a specific way to represent concepts or they convey messages. Every language, if you look at every language, it has a restricted number of speech sounds. English എത്ര speech sounds ഉണ്ട്? 44 speech sounds ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലേ? ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾഡ് വേസിൽ ഇഫ് യു കമ്പൈൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഫോംസ് മോർഫീംസ്. ഞാൻ മോർഫീംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസേജ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ S3 സെമസ്റ്റർ 3rd സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു മോർഫീംസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ദേ ആർ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മീനിങ്സ്. അവർ വാക്കുകളാണ്. ചെറിയ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മീനിങ്ങിനെയാണ് മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അർത്ഥത്തിൻ്റെ ലെവലാണ്, കണ്ടൻറ്റാണത്, മീനിങ് ആണ് മോർഫീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോണീംസ് എന്നാണ്, സൗണ്ടാണ് അല്ലേ? മോർഫീംസോ ദേ ആർ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മീനിങ്സ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഇതിങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പല സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മോർഫീമായി മാറുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് പറയാം, പ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ആ, വേറൊരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ട്. ഓക്കെ, പ, ആ, ട്. ഞാനിതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. പ, ആ, ട്. Now what do I get? I get the word, I get the morpheme pat. Correct? Yeah? So in this way I can construct what? Words. I can construct morphemes. Right? So this I can continue to do using different speech sounds. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൊണീംസ് എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? മോർഫീംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നു. വേർഡ്സ്. ഐ ഗെറ്റ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു ഐ ഡു വിത്ത് വേർഡ്സ്? ഐ കമ്പൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് സെൻറ്റൻസസ്. ഐ pat, now let me use that word pat. I pat my dog. Okay? Right? So I can make different sentences out of different set of words. Okay? So like say I means I as of nyan. I sound levelum I as of morpheme. Phoneme item sound ആണ് I എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ. I എന്ന് പറയുന്ന മോർഫീം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്നാകുന്നു. pat, p, a, t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോണീമാണ്. അത് ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പേയും ആയും ടേയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പാറ്റ് എന്ന് കിട്ടി. ഇതൊരു വാക്കായി, ഒരു മോർഫീമായി.
ഈ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ വേറെ വേറെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് വാട്ട് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ മേക്കിംഗ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ മേക്കിംഗ് rearranging the 44 speech sounds, and I shall continue making words. I shall continue making morphemes out of phonemes. I shall continue making morphemes, and I shall then rearrange it to make what sentences. So I can construct what രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ 44 സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഐ ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ്, ആൻഡ് ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് വിൽ ഫോം മെസ്സേജസ്, ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതേ സംഭവം തന്നെ ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയും ആയും ടേയും എന്നുള്ള ഫൊണീം കൊണ്ട്, ഈ സൗണ്ട് കൊണ്ട്, സ്പീച്ച് സൗണ്ട് കൊണ്ട് പ ഡിഫറെൻറ്റ്, ആ ഡിഫറെൻറ്റ്, ട ഡിഫറെൻറ്റ്, ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആപ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ആ എന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കേ, ആ പ ട്, ആ ഫൊണീം നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിനെ തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ ആ പ ട്, അർത്ഥം മാറിയോ പാറ്റിൽ നിന്നും? പാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും തലോടുക അല്ലെങ്കിൽ തടവുക, അല്ലെങ്കിൽ യു പാറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലേ. ആപ്റ്റോ, ആപ്റ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻ ആപ്റ്റ് തിങ്, എ കറക്റ്റ് തിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അർത്ഥം മാറി, പുതിയൊരു വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായി അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിതൊന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ട് ആ പ. അപ്പോൾ ഈ പ ആ ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പ ട് എന്നാക്കിയപ്പോൾ ആപ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടി. അർത്ഥം വ്യത്യാസമുണ്ട് പാറ്റിൽ നിന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ട് ആ പ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആപ്റ്റിൽ നിന്നും ടാപ്പിൽ നിന്നും അർത്ഥവും വ്യത്യാസമുണ്ട്, സൗണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്, മോർഫീമിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. There is a difference in the sound level as well as in the which one, morphemes or the meaning level, right? So I can rearrange these different speech sounds. There are 44. ഞാനതിൽ 3 സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇത്രയും വാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 44 സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഐ ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് അല്ലേ. ഇപ്പം പേയും ആയും ടേയും എന്നുള്ള സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെ എടുത്തിട്ട് 3 തരത്തിൽ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് 3 വാക്കുകളാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്ര വാക്കുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 44 സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? ഒരുപാട്, ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അർത്ഥവും മാറുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം മാറുമ്പം തന്നെ സൗണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അർത്ഥത്തിനും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സൗണ്ടിനും വ്യത്യാസം വരുന്നു, അർത്ഥത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഇപ്പോൾ പേയും ആയും ടേയും കൂടെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? പ പാറ്റ്, പ ആ ട്, പാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ദ സൗണ്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ദ മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട്? ആപ്റ്റ്. ആപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ആ പ ട്, ആപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ആപ്റ്റ്. ദ സൗണ്ട് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം പാറ്റ്, right? And the meaning is also different from the word pat. Likewise, I say tap. So the sound is different from pat and apt, and also the meaning is different from pat and apt. So there is 2 structure there, duality of structure. ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസിലും പറയാൻ പറ്റും. At the level of sentences also, language is structured. Same words organized differently have different meanings. For example, Meera loves Venu. അതൊരു വൺ വേ ട്രാഫിക്കാണ്. മീരയ്ക്ക് വേണുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണുവിന് തിരിച്ചിഷ്ടമുണ്ടെന്ന് ഇല്ല. ഈ വൺ സൈഡ് ലവ്, അതായത് മീര ലവ്സ് വേണു എന്നുള്ള ഈ വൺ സൈഡ്
നമ്മൾ തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണു ലവ്സ് മീര. അപ്പോൾ വേണുവിന് മീരയോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, മീരയ്ക്ക് തിരിച്ചിഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, മീര ലവ്സ് വേണു. Sound is also different. Meera comes first. Loves Venu. Second sentence totally different from the first sentence എന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണം. അതിനെ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആണ്. രണ്ടിനും രണ്ടർത്ഥമാണ്. മീര ലവ്സ് വേണു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ വേണു ലവ്സ് മീര. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഫോണറ്റിക്സ് സൗണ്ട് ലെവലിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം മീര ലവ്സ് വേണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീര സൗണ്ട്, മീര വേണു. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ രണ്ടാമത്തേലോ വേണുവാണ് ആദ്യം തന്നെ. വേണു ലവ്സ് മീര. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ലെവലിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അർത്ഥത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. So the two sentences above are made up of the same words, but they differ in meaning because of the differences in their arrangement. Thus, languages are structured or patterned at how many levels? 2 levels. One is the sound level and the other one is the level of the words, phonemes and morphemes. Okay, so at the level of sounds and at the level of words. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിനെയാണ് ചാൾസ് ഹോക്കറ്റ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഡ്യുവാലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.